Hello, Bay Area. You're listening to Radio Mirchi 1310 AM, and this is your one and only RJ Mirchita, and I am back on the show. Today is our COVID Awareness Day. Actually, kahiye to 75. And I'm super excited to have um, Dr. Kartik Sutariya on our show because he is a gastrointestinal surgeon. એટલે gastro surgeon આપણે કહીએ, and today he is going to talk a lot about hey how we perform surgery before COVID, what it is right now, what are the complications that can occur, is it life threatening or is it just normal complications. એટલે there are a lot of topics that we are going to cover today along with our one and only Dr. Prakash Modha, who is the founder of Gokul Group of Hospitals. Like I say all the time, કે there is this mystery, જેને આપણે કહીએ કે સૌથી મિસ્ટીરિયસ ઓર્ગન આપણા બોડીમાં હોય તો એ છે સ્ટમક, રાઈટ? કારણ કે ખબર ના પડે, આપણે ઓલવેઝ દુખતું જ હોય, રાઈટ? કંઈ પણ થાય ને એટલે આપણે એમ કે પેટમાં દુખે છે, મૂડ નથી, આ થાય છે, મૂડ નથી. એટલે આપણે ઓલવેઝ સી વી ઈટ ફૂડ ડેઈલી, આપણું સ્ટમક ઓલવેઝ કામ કરે જ છે. 14 hours આપણી ડાયજેસ્ટિવ સાયકલ છે, એટલે ડેઈલી આપણું બ્રેઇન તો કામ કરે જ છે, પણ સાથે સાથે આપણું બોડી પણ એટલું જ કામ કરે છે, રાઈટ? સો ધીસ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઓર્ગન, અને આજે આપણે એના ઉપર વાત કરવાના છે. એન્ડ ઓલ્સો without further ado, I'd like to introduce Dr. Kartik Sutariya, કારણ કે he is actually first gastrosurgeon of Saurashtra region. So I feel very proud કે આજે આપણી સાથે શોમાં એ છે. And he has done his MS DNB in gastrosurgery. So he graduated with MBBS from Pramukh Swami Medical College and Shri H.M. Patel Research Center from Karamsad Anand in 2000. He did his MS in general surgery from SMT NHI Municipal Medical College, VS General Hospital, and SET KM School of Postgraduate Medicine and Research Center, Ahmedabad, in I think 2005. Later on, he completed his DNB in general surgery from National Board of Education, New Delhi, in June 2006, and he also pursued DNB in GI surgery in 2009 from Lilavati Hospital and Research Center in Mumbai. Currently, he is working as a consultant gastrosurgeon at CIGIS Gastrosurgery Center in Rajkot. He's working as visiting consultant at, my God, so many hospitals, including Sterling, Wokat, National Parekh Cancer Center Hospital, and Gokul Group of Hospitals. He has done more than, wait a minute, 6,000 surgeries, 6,000 plus surgeries. He has published his research work in many national and international journals, as well as presented his work and attended so many national and international conferences. So, like I was telling you guys, he's the first gastrosurgeon of Saurashtra, and we feel very proud to call him on the show. He has been practicing since last 11 years. He is also a super specialist in advanced laparoscopic surgery, gastrocancer surgery, liver and pancreatic surgery too. તો આટલી બધી ક્વોલિટીઝ છે ભાઈ, આટલા અમેઝિંગ ડોક્ટરમાં જે આપણી સાથે આજે જોડાઈ ગયા છે, અને હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટોક, લાઈક આઈ સેડ, અબાઉટ a lot of good stuff. તો થોડી રાહ જોઈએ. Now it's time to welcome Dr. Kartik Sutariya and also welcome and call our one and only Dr. Prakash Modha, જેને આપણે કહીએ છીએ કે he is ભીષ્મ પિતામહ of surgery. અને હું તો એમ કહું છું કે ભાઈ સર્જનોના સર્જન્સ. એટલે now it's time to invite Dr. Prakash Modha on the show કે એ આપણી સાથે આવે અને આપણને જણાવે કોવિડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ, એટલે કે વર્લ્ડ કોવિડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ, ઇન્ડિયા, ગુજરાત, રાજકોટ, મ્યુકર માઇકોસિસ, રાઈટ? કેમ ભૂલીએ આપણે? અને અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ વેક્સિનના પણ આપણને થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપે કે વોટ્સ હેપનિંગ વિથ ધ વેક્સિન, એન્ડ ઇન કેસ ઇફ દેર ઇઝ થર્ડ વેવ, તો યુએસમાં તો બૂમ બૂમ ઇટ્સ ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ, પણ ઇન્ડિયામાં બી આઈ થિંક ઇટ્સ નાઉ the cases are rising up. So let's call Dr. Modha and welcome Dr. Kartik. So welcome Dr. Modha. Welcome Dr. Kartik. Welcome Hello, on the show. thank you so much, Mirchita, for kind introduction. Yes.
welcome Dr. Kartik Sutariya, the only Yes, sir. our gastro surgeon, and our beloved surgeon. Was there lots That's of true. gastric and intestinal and liver and pancreas surgery in Rajkot, and the most daring surgeon and the Hmm? most dynamic young surgeon, I would say. We welcome Kartik, and with this I Yes, will sir. begin Thank you. statistics. So let us go to US first. US corona cases in US is rising. It's 1,27,108 new cases and 574 deaths. So this is US. US is going up and up corona cases and a bit worried about it. Coming to Yes. UK, it's 29,855 new cases and 88 deaths. So UK is calming down. Looking at India, it's 44,643 new cases and 464 new deaths. Going to Brazil, it's 40,054 new cases and 1,099 deaths. Going to my favorite country, Australia, it's 254 new cases and 4 new deaths. So deaths are increasing in Australia, lockdown is increasing in Australia, but What is cases are happening? ડોક્ટર મોઢા શું very થઈ less. ગયું છે તમારા ફેવરેટ કન્ટ્રીને આવું કેમ? Uh, Australia is worsening day by day, but still, compared to other developed countries, it is well controlled, I will say. It is only three figures. You see, Australia, other roles are five figures. So, Australia is still better country as far as COVID is concerned. Now going to Gujarat, it is 24 new cases only and no new death. So that is to be celebrated. And Rajkot and Jamnagar has got no new cases. So that is another thing to celebrate. Then Ahmedabad, only 4 new cases. Surat has got 6 new cases. Baroda has got also 6 new cases. Bhavnagar has got 1 new case. And Junagadh has got 1 new case. So overall picture of COVID in Gujarat is very good. And we are hopeful that it should go down and down. And that's why I'm happy about Gujarat. But still I'm worried that Kerala and Karnataka is going up and causing almost half the cases of India are into these two states. So that is a bit worried point. And if it is in Kerala and Karnataka, I'm sure it might come to Gujarat. Mm-hmm. Let us hope that it should not come. So, Dr. Then, Moda, quick question. So, do you think the vaccination was not sufficient in those two states? That's why there is a rise of cases, or is it something worrisome that this is a Delta plus yeah. variant? People, actually, I will tell you that is one of the reasons as far as Kerala is concerned. So, because of the religion belief, because of the misbelief that vaccine will cause death, vaccine will cause paralysis. Otherwise, Kerala is the highest educational state in India, but I still know. they are behind in vaccine, and that is one of the reasons that Kerala is affected more in COVID than the other states of India. So that is the one of the reason, and uh, other reason is people from all over the world. Keralites are all over the world. They come to India and they spread. That is another thing. So this is another two things I feel this could be the reason. And going to mucormycosis, at least in Gujarat, very we have not known new cases in Rajkot, and it is going down day by day.
and I have not heard my friend's ENT surgeon who is doing COVID mucormycosis surgery. So this is the situation about mucormycosis. And now coming to vaccine. Vaccine is increasing in India, and if I feel that we must go for more and more vaccination to fight the third wave of COVID. That is a thing which all people are doing, and in private also, people are coming daily 40, 50 patients we are vaccinating in our hospital. So in private also vaccination is moving, and government there is a big queue, but people are willing to get vaccination, Hmm. and thanks to the understanding that they are not fearing about vaccines. So I'm happy about it, and that's why I'm bit hopeful that COVID third wave should not come to Gujarat. Gujarat. With these remarks, I'll request Dr. Kartik Sutariya and Ishita to go ahead with their presentation and questioning. Dr. All Kartik right. Sutariya, please. Thank you, Thank you, Dr. sir, Modha. for a nice introduction. So I think, welcome, Dr. Kartik. It's time Yeah. to ask some I'm questions eating to now. you. So let me start with our first question, which is about COVID preventive measures. See, COVID is already, I'm so kehvai ke હવે it's in our bone marrow કે હવે આમ ખબર છે એક ના every kid knows what is COVID, and I was just shocked that even kids are starting movements to fight against COVID, not just elders. So first question I have for you is about COVID preventive measures leading to GI problems and how it occurs and how it's prevention. So tell us something about it. See, Ishita, I would just like to brief how we are going to make our talk stepwise ahead, right? So I'll just brief it once. Initial comes the preventive measures of any diseases, right? So COVID was very new to us, all of us, including the globe. And people started doing various practices, including it's related to the food, lifestyle, or medications for prevention of the COVID. So there are certain stages in our practice where we felt that the preventive measures which has been taken by the people are sometimes being detrimental to their health. So this is what we are going to cover in the preventive aspects. Then we are going to cover up the what COVID leads to in our GI tract. Like what are the common symptoms related to the COVID? What are the uncommon symptoms related to the COVID? And what are the life-threatening problems of GI tract, gastrointestinal system related to the COVID? And then we go on the treatment aspect. What medications are usually given, and those are leading to the COVID. Sorry, some of the gastrointestinal problems. And lastly, we'll take up surgical aspects like before COVID era, how we used to, work. Mudasa knows that. And then during COVID era, how we used to, perform surgeries, and what are the common problems or surgeries which we come across during COVID period in a COVID positive patients related to the GI systems. So this is how. So if we take a prevention aspect, like once we come to know about the COVID, the world was frightened. So we Indians, you have various measures of our own systems, various food items we take. Special is like આપણે ઉકાળો ખાવો પીતા હોઈએ બરાબર. It's a very healthy food. But what happens that we know that excess of everything is harmful, right? So excess of everything is harmful. So something like that, we blindly and uncontrolled way we follow that particular thing, and we come across a lot of patients who develop reflux diseases, some liver problems, hepatitis, also liver injuries due to some of the alternative medicines. Some people start Mhm. taking, uh, in a high quantity of certain vitamins, high quantity of chloroquine tablets without any medical prescriptions or medical supervision.
So this is Mm-hmm. something had led to the a problem with the patients. You know, they start developing gastric problems. They start developing diarrheal problems also, and their routine GI symptoms, digestion systems got disturbed. So this is something which we felt during the prevention of the we say the measures taken to to prevent COVID, leading to some of the GI problems. Mm-hmm. Mm-hmm. So I think whenever we are we are into certain things, if we do it religiously in a very controlled way under supervision of a doctors or whoever, Ayush doctors or allopathy doctors, that is very important. We cannot just rush to the something and do it in excess. This is my message to the society. Correct. Thank you, And Dr. Kartik. Yes, Dr. Modha, I Karthik, was just one coming to more you. message. Yeah, one more message that for Yes, sir. prevention, they must take vaccine. Vaccine is a must, which will know that it will prevent or it will minimize the COVID effect. So one should go for the vaccination. That is my request to all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Vaccine is something which is unbitten, I would say unquestionable. It cannot be questioned. Its efficacy as a prevention of COVID cannot be questioned at all, and it is true. Yeah. Wonderful. Yes, but a lot of people still believe in, like, if, like, I was talking to someone in India and I got to know that if you drink one ukada a day, it means you won't get COVID. I'm like, who said that? That's not even possible, right? એટલે એવી misconceptions છે બધાના મગજમાં હજુ બી. One ukada is fine, but people used to take 4 times a day, 5 times a day, every 2 hourly, hot water and everything. What not? Sir જાણે છે ને sir? Right, sir? એટલે એ Yeah, બધું એટલું yeah. બધું it was It takes basically care out of panicky, we don't know, anxiety, panicky, the stomach. situation it makes people. Yeah, yeah. And actually, people, Michelin blue. I will tell you that Ah, story. correct, right, sir. It's interesting. બોલો બોલો Uh, મજા આવશે. there is there is one doctor in Bhavnagar. Uh, I forgot the name exactly, but he is the master of Michelin blue. He is around 75 years old. He says he is taking 1 TSF, almost 5 ml, 2.5 to 5 ml Michelin blue daily, and he works without wearing a mask during the COVID, and he gave his patient also Michelin blue, and he says so far in 2 waves of COVID, neither him or his patient whom he has given Michelin blue has developed COVID. So that is why he is actually MD physician, but Is he it? tried this Michelin blue for tuberculosis. He's very old doctor. So in tuberculosis, to prevent lung fibrosis, he has used this methylene blue, and that is a very good, effective, gold standard treatment. But he has tried this methylene blue in COVID era, and he got a good result. That is what he said. So this is one more thing I wanted to add. And one day, time permits, will bring him to our show. Then I believe That there shouldn't be any COVID patient in Bhavnagar district because there is an amazing doctor preventing no, preventing COVID, right? you wrote less. That is why you see you have seen many 0 0 many times in Bhavnagar. Yeah. That is why Bhavnagar has got probably less cases compared to other parts of Gujarat. Huh. Interesting. I don't know exactly, but this is the thing. It's one of the things which is used for prevention. Alrighty. Any comments, Yes, Dr. Kartik. Karthik? Yeah, this was there in the news at the time of when the COVID was on the surge, and Huh. as you said, right, sir, rightly said that there are many experimental treatments were going on across the globe. Yes. As far as the India is concerned, we have seen various medicines and various chemicals being given to the patients and taken by the doctors as well
to prove themselves. Like somebody had, you might have seen one video where people were putting a lime juice in the nose. Yeah, 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 is it? yeah. So, Yes. so this is That all doctor various is from practices. Rajkot. Yeah, he's from Yeah, Rajkot. There are various practices going on. So, authenticity of all the remedies or a treatment are very difficult actually to prove because we don't have a robust data. We don't have a data to actually which has to be on paper, and that is these are all experimental datas. Yeah. So sometimes we never know the side effects of it also, and if the documentation is very robust, then Hmm. probably we actually can come out with a good remedies for the world. Yeah. But Yeah. there is something. What do you say, sir? Like it was practiced in yeah. Bhavnagar, One but it should was to not go for practiced research. elsewhere in the country. Yeah, yeah, yeah. Absolutely, one should go for research of this molecule, and then they should come out with a solid research judgment And it has that gone with this all the medicine treatment is useful remedies. in. Right, Yeah, sir. yeah, yeah. So actually, you cannot say 100% it is happened because of this medicine. COVID is a big That, mystery. It was a yeah, yeah, mystery, it yeah. is. For everyone, it was a mystery. So, when there is a mystery, you have so many ideas, so many followers, so many Yeah, beliefs. Yes. try everything, ઓલું કે ને ડૂબતો માણસ તણખલા નહીં પકડે એના જેવું છે COVID માં. Makes sense. And અત્યારે પણ one latest news I was just watching, following up, people were telling me that there are Delta plus, two patients of Delta plus variant found in South Korea and also in India and in US. So now there is Delta plus. So this gonna keep happening. So we don't know. See, it's a Yeah, yeah. virus. डेल्टा वो प्लस अपना डेल्टा रंग बदलता वेरिएंट. रहेगा. Hmm. So Delta plus and Kappa virus, they are the variant of Delta virus. Hmm. બરાબર વારસો છોડતું જાય રાઈટ કોવિડ Yeah, હવે એના yeah. બચ્ચાઓ ફરે છે ઓલ રાઈટ સો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે લઈએ which is common GI symptoms of COVID-19. Yeah. Now, we all know that the COVID spreads to the respiratory system, right? આપણે બધા એટલે તો માસ્ક અને સેનિટાઇઝર્સ હાથમાં લગાતા, hand washing and was social distancing because if it goes to the nose or a mouth, then it has to have a certain distance or some barrier, okay, in the form of mask. Which actually prevents infection, portal of entry into the body of a human being. Now, once it's infected, usually it affects the respiratory system and upper respiratory and the lung. That was the primary target area for a COVID in the initial days as well as in the later days also. And the invasiveness of the virus depends on the body response of the response of the person itself and the virus virulence. We call it a virulence of any organism. How bad, in nature the virus is. So now the third thing comes that various other systems also get involved, right? Any virus has a tendency to involve various organ systems. Usually it affects one system predominantly, but it have a chances that it have a tendency to involve other system as well. So also GI system, gastrointestinal system is also not spared in that. In fact, we might have seen that there was a change in the taste right from the nose and then it goes into the esophagus. It causes little bit of a dysphagia. ત્યાં વાયરસ અહીંયા જ હોય થ્રોટમાં, એટલે શું થાય કે તમને થ્રોટ સેન્સેશન બહુ ફોરેન બોડી સેન્સેશન આવે અને you just don't try to you cannot swallow food properly. Then comes the stomach, right? આપણું stomach છે હોજરી કહેવાય એને, હોજરી ઉપર અસર થાય, gastritis થાય, and lastly the intestine. So people usually have diarrhea as well. Diarrhea was a very common symptoms in the initial days of COVID. કેવા થાય કે diarrhea બધાને થાય. These are the common symptoms, but that can occur with any viral illness as well. So it is not very much pertaining to COVID. Any virus is capable of giving rise to such type of symptoms. Okay, but whenever it is there, we have to judge according to the environment, community માં ત્યારે કયો virus છે existing. So
in the scenario of COVID, when there is a surge, like in the what we say, first wave and the second wave and all wave, right? So Yes. whenever there is a this type of symptoms with some sort of respiratory symptoms, it is a COVID until proved otherwise. Whether the test is positive or negative, we take it as a COVID only. So we evaluate patient according to that. There are certain uncommon presentations also, like hepatitis. Patient develops Hmm. hepatitis also due to virus. Any virus, like hepatitis virus is very common to affect liver. That is a Hmm. primary organ which is liver for damage, to cause damage. But here Uh-huh. COVID can cause damage to the liver also, sometimes pancreatitis also, pancreas also. So these are sometimes the intestine also, colitis. We call it colitis. Okay. Mm-hmm. And the blood vessels of intestine or a whole organ system of GI system, like we call it a vasculitis. So બધી the blood vessels ની ઉપર સોજા આવે. Vasculitis is a generalized term. So it can affect brain, it can affect heart, it can affect lung, body, everywhere. Okay. Hmm. Lastly, there are life-threatening symptoms, life-threatening problems. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Do we discuss here, or I just discuss this life-threatening complications later? No, no, we can continue. We can discuss that. Sir, Let me just. continue. Okay, fine. Okay, Yeah, okay, yeah, fine. yeah. So Let's. there are certain life-threatening problems associated with COVID, right? Life-threatening in the sense that they need ICU care, they need ventilatory support, not because of lung, but because of intestine. They need Mm-hmm. surgery also because of that. So these Mm-hmm. are all Mm-hmm. life-threatening complications which are actually pertaining to COVID, or we see that there was surge in those type of patients. So I take one Mm-hmm. by one because we usually come across such type of patient. Being a surgeon, we have to operate those patients as well, right? આવા બધા patients ને Right. આપણે operate બી કરવા પડે, અને આ બધા patients એવા હોય કે they are not a normal patients. Why? Because they are suffering from COVID. Usually એમનું જે COVID હોય એ બહુ સિવિયર વેરાયટીનું હોય. હમ Uh-huh. લાઈક Mm-hmm. સરના હોસ્પિટલ્સમાં આઈસીયુમાં બધા હોય, એમાંથી ને આ બધા પેશન્ટ્સ નીકળતા હોય. They are not normal patients who are treated at home, or just not being treated also. Sometimes people don't know that they had COVID, or they say I had a normal cough and cold, Yeah. મને ક્યાં કાંઈ હતું જ. But by the time one member of a family got infected, and then somebody has to rush to the hospital, then they realized, oh, we actually did a mistake by not notifying ourselves. So leave it. So these are the life-threatening complications. The number one among Hmm. them is thromboembolic diseases. Thromboembolic એટલે Mm-hmm. શું? તો કે blood clotting mechanism, right? આપણી blood clotting mechanism. Everybody knows D-dimer. Yeah. તમે ગમે તેને પૂછો D-dimer શું છે? Yes, sir? એમને અમે અમે શોમાં છે ચાલો ને અમારા એટલી બધી વખત આવી ગયું છે કે what do you say ડોક્ટર મોઢા આપણા listeners ને ખબર હશે રાઈટ. Yeah, yeah. We know D-dimer, very well. D-dimer, D-dimer. D-dimer. જો તો આ D-dimer ઓછું નથી થતું. જો તો આ D-dimer કેમ આટલું આવે છે? They don't know anything about everything, but still they Yeah. know about D-dimer. The, So actually the D-dimer is the thromboembolic. એને actually એના માટે જોતા હતા કે ભાઈ એને વાસ્ક્યુલર જે બ્લડ વેસલ્સ છે એને એના જે ફ્લો છે એમાં બ્લડ ફ્લો ને થિક થઈ જવાનું, એટલે કે એ સ્ટેગ્નન્ટ થઈ જવાનું રિસ્ક કેટલું છે, એ બધી વસ્તુઓનું એ એકચ્યુઅલી વન ઓફ ધ માર્કર પણ છે. સો એટલા માટે એટલે what happens in COVID, that because of the vasculitis, because of the inherent virusના જે hmm. properties છે એને કારણે blood becomes thicker. Hmm. ઓકે, અને એને કારણે બધી બ્લડ વેસલ્સ છે જે એની અંદરમાં બ્લડ ફ્લો છે એ સ્લો થઈ જાય, અથવા તો બ્લડ ક્લોટ થવાના ચાન્સીસ થઈ જાય. Now just like a Hmm. heart, in intestine also we have 3 blood vessels. હાર્ટની અંદરમાં 3 છે, અમારે Hmm. બી 3 છે મેઇન વેસલ્સ. ઓકે, હવે એમાંથી કોઈ પણ બ્લડ વેસલ્સ હોય, બરાબર છે, હાર્ટમાં તો એક લઈ જતી જ હોય છે, પાછું લાવતી બ્લડનું એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. અમારે તો પાછું બ્લડ લાવતી બ્લડ વેસલ્સનું પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. સો આર્ટરી એન્ડ ધ વેઇન, we call Wait. vein, right? Artery Yeah. supplies, vein drains, right? બંનેની અંદરમાં ક્લોટિંગ થઈ શકે. ઓકે, અને બંનેની અંદરમાં ક્લોટિંગ થઈ શકે શું થાય? ઇન્ટેસ્ટાઇન starts becoming gangrenous. Hmm. આંતરડાની અંદરમાં સડો થઈ જાય, because આંતરડાની અંદરમાં તો Yeah. billions of bacteria છે. Okay, so this becomes a very much life threatening. આ એક ઓલરેડી કોવિડ નો હથોડો પડ્યો હોય, એની ઉપર જોરદાર બીજો હથોડો પડે, ગદા પડે Oh રાધર. my God. Okay, પેશન્ટની ઉપર. And this is one of the Yeah. most life threatening complication of COVID, I would say. And Hmm. we have salvaged many patients at Gokul also. We have operated
પેશન્ટ્સ ઓફ થ્રોમ્બોએમ્બોલિક એટલે કોલ ઇટ ઇસ્ચેમિયા. હાર્ટની અંદર ઇસ્ચેમિયા થાય તો હાર્ટ એટેક થાય ને, તો સિમિલરલી આ પણ ઇસ્ચેમિયા છે. ઇસ્ચેમિયા એટલે બ્લડ વેસલ્સમાં બ્લડ ન મળવું ટુવર્ડ ધી Hmm. ઓર્ગન, એન્ડ ઓર્ગન જે પણ હોય. હિયર ધ ઓર્ગન ઇઝ ઇન્ટેસ્ટાઇન Hmm. usually, right? So this was the one of the commonest, and જોવા જઈએ ને તો ઘણા બધા જે if I say 100% out of say 40% to 50% would be thromboembolic patients of COVID. So this is one. એટલે Then comes the 40 to perforation, એટલે 50%, coloviscous perforation તમે એવું કહો છો કે 40 to of total 50% operated આવા. patients. અચ્છા, ઓપરેટેડ. ઓકે, આઈ સી, મેક સેન્સ. Not. I'm not talking. We take a life-threatening problems હોય ને એમાં 40-50% તો આવા જ હોય. અચ્છા, બરાબર. Something like that. Yeah, but these life-threatening complications are actually in very minor percentage. I would say 1-2%, not very high. Huh? So if we say the lakhs of people involved, thousands of people involved, see how many we operated in numbers. We can count on the numbers, right? So this is the યસ. right statistics. Then comes the perforation. એટલે perforation એટલે શું? આંતરડાની અંદરમાં કે હોજરીની અંદરમાં કાણું પડી જવું. What happens? કાણું. ગટર, આપણું ડ્રેનેજ સિસ્ટમ ગટરનું મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું લીક થઈ ગયું તો શું થાય? The same thing happens in the tummy. હા, હા. The same thing happens in the tummy. કે આપણા અંદરમાં જે પણ બધું છે, we eat something, એ બધું food, હોજરીમાં એસિડ બનતું એસિડ, it starts leaking. Now when it comes to intestine, what we have? It's stool in the intestines. It Yeah. also starts leaking in the tummy. Hmm. So it spoils bacteria, millions, billions of bacteria. કેટલા બધા infection. And already these patients are immunocompromised patients. Hmm. COVID patients are immunocompromised. The resistance power is very less. So it becomes very hard for them to fight against that. So આ બધા perforation હવે કોઈ પણ જગ્યાએ લીક થયું હોય, આપણા બાથરૂમમાં ગમે ત્યાં દિવાલમાં લીક આવે તો એ ગમે તેમ કરીને તમારે એને કેચ કરવું જ પડે, રાઈટ? એ તમારે લીક Yes. સાંધવું જ પડે. So similarly that we also have to go in and rectify the problem. So this is one of the life-threatening complications we come across in COVID patients. It can occur during COVID also and after COVID also. Why it happens? Because number one, બધા તાવની બધી દવા લેતા હોય રેન્ડમલી લેવા માંડે છે, બરાબર છે? ગમે તે પેરાસિટામોલ તો લેવાનું નથી, પણ ઘણીવાર ડાયક્લોફેનિક સોડિયમ, પછી એસિક્લોફેનિક સોડિયમ, નિમેસુલાઇટ લેતા હોય. These actually affects the ecosystem of stomach, હોજરી આપણું. અને એને કારણે શું થાય કે એના અર્લી ઇન્ટેસ્ટાઇન, એને કારણે એનું જે એનું બેરિયર હોય ને એ તૂટી જાય અથવા તો વીક થઈ જાય. અને દેન બેરિયર વીક થઈ જાય એટલે પછી એસિડને કારણે એને ડેમેજ થાય અને પછી એ બ્લાસ્ટ થઈ જાય. Another thing is a steroid. Steroid also reduces the barrier, આપણી જે મિકેનિઝમ હોય બેરિયર સિસ્ટમ એને પણ એ વીકન કરે અને એને કારણે પણ આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય, બરાબર છે? થર્ડ કમ્સ સેપ્સિસ. સેપ્સિસ એટલે કોઈ પણ જાતનું ઇન્ફેક્શન હોય. સેપ્સિસ એટલે ઇન્ફેક્શન, ઓકે? ઇન અવર વર્ડ વી કોલ ઇટ સેપ્સિસ. ઇન્ફેક્શન એઝ અ લેમેન ટર્મ. કોઈ પણ ઇન્ફેક્શન હોય, જસ્ટ લાઈક લંગની અંદરમાં ન્યુમોનિયા થાય છે બધાને, કેટલું સ્કોર કેટલો છે તમારો? મારો સ્કોર આનો ભાઈ મારા આ રિલેટિવનો સ્કોર આટલો છે, રાઈટ? એવરીબડી નોઝ ધ સ્કોર. એવી રીતે તો આમાં પણ આમાં ઇન્ફેક્શન છે, તો આમાં પણ ઇન્ફેક્શન થઈ શકે. There are certain organs which are little bit resistant to infection, but if we say colon, મોટું આંતરડું જેમાં બેક્ટેરિયાઝ ને બધું બહુ હોય, જેમ એનું બેરિયર મિકેનિઝમ વીક થઈ જાય એટલે એના બેક્ટેરિયાઝ જે become activate. They activate. And they actually penetrate the wall and go into the blood circulations, and then it goes into the whole body system through the blood supply. ઓકે, તો એમાં પણ આખું એ ઇન્ફેક્શન થઈ જાય અને પછી શું થાય? બધું ભેગું થાય. લંગ એક બાજુથી ઓલરેડી બિચારા લંગ વીક થઈ ગયા હોય, વેન્ટિલેટર્સ ને બીજા સપોર્ટ સિસ્ટમ હોય, ન્યુટ્રિશન પુઅર થઈ ગયું હોય, ભૂખ લાગતી ન હોય. હવે ન્યુટ્રિશન ના જાય તો ઇન્ફેક્શનને ફાઇટ કોણ કરે? Our whole body cannot fight. It is the nutrition which gives energy in the form of protein which can fight against the virus or bacteria, whoever it is, right? So it is Yeah. something like that. Okay, and lastly comes the mucormycosis. Okay, very fancy, everybody knows now mucormycosis. Mucormycosis જેવી રીતે ENT માં તો બહુ કોમન છે. I think એના ટોક્સ લેવાઈ બી ગયા હશે અને it has been conveyed, must have been conveyed very nicely. પણ intestine ની અંદરમાં પણ we have mucormycosis which is very rare. Even we hardly see in the
સીરો પોઝિટિવ એટલે HIV પોઝિટિવ પેશન્ટ્સ હોય ને એ પણ બહુ જ એની ઇમ્યુનિટી એટલી વીક થઈ ગઈ હોય ને ત્યારે મ્યુકોરમાઇકોસિસ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જાય Hmm. આંતરડાની અંદરમાં. We have operated at Gokul Hospital only, stomach ની અંદરમાં mucormycosis. We have seen and treated patients Wow. of a large intestine, colon mucormycosis at Gokul only. ઓકે, આ બધા કોવિડ પોઝિટિવ પેશન્ટ્સમાં ઘણા લોકો એવા હોય કે ડ્યુરિંગ કોવિડ દે ગેટ ઇન્ફેક્ટેડ. ઘણા પેશન્ટ્સ એવા પણ હોય કે જે કોવિડમાંથી રિકવર થઈ ગયા હોય બટ દે આર સ્ટીલ ઇન ધ ફેઝ ઓફ ધેર રિકવરી એન્ડ દે ગેટ ડાયગ્નોઝ વિથ મ્યુકોરમાઇકોસિસ. આંતરડાનું મોટા આંતરડામાં mucormycosis common અને સ્ટમકની અંદરમાં પણ mucormycosis commonly we have seen. Yes, some candidal infection in the esophagus is very common. Immunity down થાય એટલે અન્નળીની અંદરમાં candida infection થઈ જાય. એ પણ એક જાતની ફંગસ છે. Okay, so these are all the little bit, worrisome complications of COVID related to the gastrointestinal system. Yes. Awesome. That was superb actually, Dr. Kartik. Dr. Modha, શું કહો છો તમે? તમારે ગોકુલમાં જ આટલું બધું થાય છે, બધી Yeah. સર્જરીઝ Yes, yes. મ્યુકરમાઇકોસિસની. Karthik has done a lot of mucormycosis surgery in Gokul. And recently, what Karthik you did for a CA cancer of our Dr. Vijaya Patel's આંતરડા brother-in-law? હા સરના ક્લાસમેટ હા સરના ક્લાસમેટ એટલે Yeah, એ he એ removed his શું કે tooth. શું કે ખબર વી આર અમે લોકો તો શું કે મોટા સર ઓકે અથવા વી કોલ હિમ પીજીએમ ઓકે પીજીએમ હમ. એ શું Yeah. કે ખબર પેલો મોઢા છે ને મોઢા હમ હમ. એવા એના ક્લાસમેટ આપણે કેમ મારા ક્લાસમેટ કહેતો હોય કે પેલો પેલો આવશે હું અમે એને તેજસ ક્લાસમેટ એટલે હું તેજસને તેજસ તરીકે કહું તેજસને કહી દેજો હા એવી રીતે બરાબર કરપટા એવી હા રીતે હા. તો એ અમારે વાત થઈ એમના એકચ્યુઅલી બ્રધર ઇન લો ની સર્જરી હતી હ્યુજ કોલોન હમ કેન્સર ટ્યુમર જસ્ટ રાઈટ બસ એક દિવસમાં ડિસ્ચાર્જ થઈ જશે એટલે હમ હવે એકચ્યુઅલી વી આર ઇન અ વેરી સેફ મોડ પોસ્ટ વેક્સિનેશન અને હમ સરના ફ્રેન્ડ અને હમ ક્લાસમેટ એ તો ગાયનિકોલોજીસ્ટ છે અમદાવાદમાં હમ. પણ એ બી આવ્યા હતા અને લોંગ બેક એમને તો એમના ફેમિલીનું સરે સર્જરી કરેલું 1994 માં ઓહો. સર અહા. મલ્ટી એનું આખું ફેમિલીના 3-4 જણાનું સર્જરી કરેલું સર 1994 માં અહા. અહા. એક્સિડન્ટ થયું હોય ને ત્યારે યા Yeah. So you operated on them and removed the colon or ખાલી just આપણે સાંભળીએ ડોક્ટર મોઢા તમે ના કંઈક ઇટ ઇઝ કહેતા વેન કેવી એવર ઇઝ અ હતી કેન્સર સર્જરી સર્જરી ના Part of the colon. શું હતું સોરી આઈ ડિડન્ટ ગેટ વન ઓફ યુ એ છે ને કેન્સર હતું Karthik. કોલોન આંતરડાનું મોટા આંતરડાનું કેન્સર મોટા આંતરડાનું કેન્સર હોય એટલે whenever we do a cancer surgery ના cancer surgery is something that there is a tumor in the body like સરના બ્રેઇનમાં પેલું હોય બરાબર ટ્યુમર થતા એવી રીતે any organ system is prone to have a tumor ઓકે એ કોઈ પણ સિસ્ટમ હોય એમાં ટ્યુમર થઈ શકે એ હવે gastrointestinal system is a large system. It starts from the esophagus આપણું food pipe, then it goes to the stomach, okay, then comes the small intestine એના પણ 3 પાર્ટ હોય, then comes the large intestine and lastly our rectum જેમાંથી ને આપણે સ્ટૂલ પાસ કરીએ રાઈટ રેક્ટમ એનલ કેનાલ ઓકે અને વચ્ચે વચ્ચે પાછા બીજા ઓર્ગન પણ આવે જેમ કે લીવર પેનક્રિયાઝ બરોબર કે સ્પ્લીન આ બધા ઓર્ગન આટલું બધું ભેગું થઈને આખું ઓર્ગન ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ સિસ્ટમ બને and every organ has its own cancer. મોટા આંતરડાનું કેન્સર is one of the commonest one. ઓકે હવે કેન્સર કાઢવામાં કેવું હોય કે ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક કે ખાલી તમે ટ્યુમર જ કાઢી નાખો the cancer surgery has its own principle સિદ્ધાંત એને કાઢવા માટે તમારે એને કેન્સર તો કાઢવું જ પડે પણ એને રૂટમાંથી કાઢવું પડે તમે ઝાડને એને થડ કાપી નાખો એ ના ચાલે એની ડાળી કાપી નાખો એ ન ચાલે એને તમારે મૂળમાંથી કાઢવું પડે then you can say that your surgery is complete and you have cured the patient. So this is how we do. So એમના જે સરના ક્લાસમેટના બ્રધર ઇન લો હતું એનું પણ મોટા આંતરડાનું ઘણો બધો પાર્ટ we had to remove to actually make him tumor free. Wonderful, So this is wonderful. off bit from COVID, yeah, of course. Yeah. પણ આઈ થિંક ઇટ્સ ટાઈમ કે આપણે લોકોને પિક્ચર્સ દેખાડીએ થોડાક રાઈટ તમારા ઇફ યુ ગાઈઝ ડોન્ટ માઇન્ડ Yeah, no problem. Yeah, 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 that's fine. Yes, yes. yeah, please do. Please. સો લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધોઝ પિક્ચર્સ રાઈટ આમાં થોડું યુ કેન ટેલ Start અબાઉટ with the first one, the big, યા big tumor. ઓકે યસ
This one? હજી હા, આવે yes. હજી આવે See, હા એ જ પેલો ફોટો હતો હા, છે બરાબર છે. Yeah. 4.5 કિલો વાળો સર. Yeah. થોડુંક તમે Actually, કયો this આ is શું છે? આ શું છે actually એકચ્યુઅલી આ જરાક છે ને કયો. actually a tumor છે. Tumor. He was a young boy, 22-year-old boy. હા. He had to join his duty. એને ONGC માં નોકરી લાગી ગઈ હતી. ONGC ની નોકરી મળી જાય એટલે બહુ સારું કહેવાય કોઈના માટે. Because it's a reputed company and you get a full-time job in, that company is good for anybody, youngster. Okay, જેને job ની એટલે એને જોઈન થવાનું હતું મહિના પછી. And he came with a huge, ટમીમાં આટલું કે મને આ છે. Then we diagnosed him with a tumor, and tumor was such a big tumor that it was almost occupying 70% of the tummy. બાકી બધા ઓર્ગન્સ ને બધા એકદમ ડિસ્પ્લેસ થઈ ગયા હતા. એનું એકચ્યુઅલી આઈ હેવ નોટ શેર્ડ ધી ઓન ટેબલ પિક્ચર, પણ તમે પેલો વિડીયો છે એ કદાચ યુ કેન શેર. અને એનું Yeah. એકચ્યુઅલ વજન હતું 4.5 કિલો. આમાં જે છે એ તો અમે ટ્યુમરની ગાંઠ નસ ને બધી બાંધી દીધી હોય એટલે એનું બ્લડ ને બધું નીકળી જાય પછીનો છે. સ્ટીલ ઇટ ઇઝ 4.2 or 3? 4.3. 4.3 હા, actually. એટલે એમાં એટલીસ્ટ 500 ml જેટલું બ્લડ હોય. એ આમાં અત્યારે એટલું નહીં હોય. એટલે એકચ્યુઅલી હા. ઇટ મે બી 4.5 or 5 kg ઓફ ટ્યુમર. હા, અને પ્રોબેબલી મેં તો મારી લાઈફમાં જોયું બી નથી, અને કદાચ બહુ ઓછા 5.5 kg ના ટ્યુમર્સ નું લિવર રિસેક્શન થયું હોય. હા. Good for, I mean, it's actually a matter of to cherish actually for me to on this platform. Yeah. Do you want me to share the video of that this Yeah, you operation that can. you Yeah. performed? Okay. So let me share it. આ એકચ્યુઅલી અમે જે ટ્યુમર કાઢતા હોય ત્યારનું છે, અને યુ સી ધ હ્યુજ ટ્યુમર. એ મારા હાથમાં બી નતું રહેતું. My God. આ જે છે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ રિટ્રેક્ટર્સ વી હેવ ટુ પરફોર્મ સર્જરીઝ. આ જોયું? Yeah. હાથમાં બી નથી રહેતું. આ જે છે લિવર છે એકચ્યુઅલી, અને એ સરફેસ જે છે એ ત્યાંથી ને ટ્યુમર આખું કાઢેલું, which is I'm now holding. That was the surface from where the tumor was removed from liver. So he still has his 60% of liver back inside, with Mhm. which he can normally function well, live well, and liver has a capacity to regenerate within 6 weeks of its previous, weight. So that is the only organ in the body which can regenerate. Mm-hmm. So for the audience, rather, I would say, sorry. I think this is very the first video I have ever seen, which is very fascinating. Like a huge. Dr. Modha, તમે કઈ comments કહેવામાં આ કેવું લાગે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયું છે કે you would have seen some cases like this? 10 મિનિટ. Dr. Modha, are you there? Yes. See, very, very, very nice video Huh. and very impressive video. This Mm-hmm. tumor I have seen second for me. I have seen almost 20 years back, 20, no, 30, 35 years back when I was in surgery. At Huh. that time, we have removed Mm-hmm. such a tumor from the liver only, but it was bit smaller than this. And this is the biggest tumor I have ever seen. Second time in my life. So almost 40 years practice. This is second tumor I have seen of liver this big size. My goodness. Yeah, when I was looking at this video, I was like, is this real? And Thank then you. I watched it like It's couple not of times. listen. Yes. This is not easy Usually, to separate this tumor from the liver is very difficult because liver is very vascular structure. Very it vascular bleeds. organ. If you Sir, touch, it bleeds. and I would like to share happily that, sir, we have So not given him any blood transfusion. In this Wow. surgery, very good, patient very has good. not been transfused also. Patient is discharged without blood transfusion. Wonderful. Excellent. This is Excellent, miraculous. excellent, Yeah. excellent. This is Thank marvelous. you, Like This is thank the you. modern amazing. surgery. Yeah. The tumor Kartik This I is have surgery which we seen, we actually have cherish transfused always. four blood. 40 years back, we have transfused four bottles of blood. Now this is the tumor bigger than that and no blood transfusion. So credit goes to the surgeon for Yes. hemostasis and we are proud of you. Very nice. Very good. Thank you, So sir. other Your than doctor, blessings always. nobody understands our technique. Yeah.
My goodness. I think this video I'll watch so many times because it's good to know you mentioned all this, that you didn't give any kind of blood transfusion, because generally I think a lot of patients also are like, oh, મને કેટલું blood ચડાવવું પડશે, right? મારી surgery. It's like that. Always scary, right? Yes, Dr. Moda. Do you know in US people are very much skeptical, and particularly Jews. They don't want anybody's blood. They want their bloods to be transfused. So it's a very difficult to perform this surgery in US, while we can perform it easily in India. I am very shocked actually that he was able to do this surgery without blood transfusion. It's like it's very hard. It's not that easy. So wonderful, and I think Very good. Thank you. it's really nice. And thanks to So instrumentation also. Yes. Now we have got Instrumentation very good also. instrumentation, quality, various types of, the technology has made surgeries very effective. Uh, it not only includes the surgical aspects, because it would be actually unfair to talk about only surgery. We have got a lot of good instruments for hemostasis, જ્યાં અમે બ્લડ ને બધાને કંટ્રોલ કરતા હોઈએ. Lightings, operation tables, retractors. તમે જોયું આખું બધું retract થઈ ગયું હતું. And I was able to perform. હવે એ yes, Yeah. previous જમાનામાં શું થતું કે બધાને ખેંચીને રાખવું પડે, right? અને most important is a very Yeah. safe anesthesia practice. આ બધી સર્જરીઝમાં સરની ખાસ સરની Yeah. સર્જરી ન્યુરો સર્જરીઝમાં અને આ liver surgeries, the good anesthesia has also a very important role. So I would give credit to the anesthetists, all my team, and Yeah. lastly the patients who actually put a faith in us, actually rather faith in us. Huh? Yeah. Yeah. nice, nice. Yeah, I'm checking how you guys have just like removed all like perfectly organized operation. Very nice. It is Already. just like a surgical strike. Surgical strike. Any surgery is Hmm. not like a surgical strike. Why I'm telling this Yeah. is when you perform a surgical strike, like army, okay, Hmm. when it is called a surgical strike, when there is no or a minimum collateral damage, Hmm. especially the human casualties. So the Hmm. precision, planning of execution is very important. The surgeries are also like this. It's actually a surgical strike for us. Oh, Like sir wow. is doing neurosurgery, he has to see that he is only removing the tumor, he is only removing the clot, and is not damaging or doing any harm to the next body. Brain તો એવું છે કે ત્યાં આટલા અમથામાં આખું બોડી છે, આખું બોડી છે, Yeah. Yeah. આટલામાં આખું બોડી છે. Control whole body is right. Yeah. તમે આટલું આમ ગયા તો બીજું ઓર્ગન અડી જાય. Yeah. કામ બ્રેનમાં થતું હોય, ઇફેક્ટ ત્યાં આવે. I understand. Right, sir? Is it ડોક્ટર મોઢા, તો તમે તો બ્રેનની સર્જરી કરશો, ઇટ મીન્સ તમે આખા બધા જ ઓર્ગન્સને પણ શું કહેવાય સાથે લઈ લીધા છે, રાઈટ? Yeah. Yes. You see, brain controls whole body, and particularly right side of the brain control left side of the body, left side of the brain control right side of the body. So it is very interesting. When you operate on the brain, it is much more interesting. That's why I become neurosurgeon. You are great. I became a Oh, gastrosurgeon because I wanted to handle so many organs at a time. I Yes, sir. see, I see. So many organs at a time. મારા intestine હાથમાં આવે, liver હાથમાં આવે, stomach હાથમાં આવે, બધું. મારે કેવું થયું ખબર છે? When I was doing my Yes, sir. residency in Sion, when I was working in Sion Hospital, I was the only one person in neurosurgery department. And one patient came with a unconsciousness, decerebrating, pupil right is dilated, fixed. Anesthetist refused to give anesthesia because his lungs were bad. There were no electrolytes reports. So what I decided that I will operate under local.
Fortunately, that was an extradural hematoma. It came out completely, and on the table, patient asked for a glass of water. So I was very much impressed that an unconscious patient become conscious with my surgery. So I said, this is a good branch. I must go for this branch. That is the reason I become a neurosurgeon. You you all are playing with surgical strikes every day. I feel like that. Being a surgeon, you get different Yeah, kind of rush when you touch Yeah, all yeah, the adrenaline organs. rush. Yeah, It's an I actual think adrenaline rush. yeah, always, always. right. It's a yoga for us. It's a yoga and meditation for us. I call it. Some people says Yes, કે yes. તમે આ નથી કરતા તે નથી કરતા તમે યોગા આટલા દિવસ કરો મેં કીધું when I operate ના actually I get connected with my surgery so well that it is as good as yoga for me. Wonderful. Yeah, Right sir? correct. મજા આવે ને? Absolutely correct. આપણે ખોવાઈ જ જાય એમાં ત્યારે પછી કઈ યાદ ના આવે Yeah. માથું દુખે હાથ દુખે પગ દુખે કઈ યાદ ના આવે વી આર into the surgery only. Wonderful, wonderful. તો લઈએ આપણે So the next નેક્સ્ટ video, ક્વેશ્ચન. please. યસ યસ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે લઈએ પછી આપણે દેખાડે બધા પિક્ચર્સ. તો લોંગ ટર્મ કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓન જીઆઈ સિસ્ટમ ડ્યુ ટુ COVID-19 ઇન્ફેક્શન. Yeah, long term complications કેવા છે કે now patient has recovered from the COVID, right? સારું થઈ ગયું તે ઘરે કોઈ હોસ્પિટલમાં ઘરે ટ્રીટમેન્ટ કરેલી કોઈ ફિઝિશિયન પાસે ટ્રીટમેન્ટ કરેલી જઈને ઓપીડી બેઝ પર કોઈને એડમિટ થવું પડ્યું હતું અથવા કોઈને આઈસીયુમાં પણ જવું પડ્યું હતું. આવા બધા પેશન્ટ્સ હોય વી હેવ અ વેરાયટી ઓફ પેશન્ટ્સ નામ સોસાયટી who has been treated for COVID. સામાન્ય જે શોર્ટ ટર્મમાં કોવિડ ઓર વેરી માઇલ્ડ જે કોવિડ હોય ને એ લોકોના એટલા બધા પ્રોબ્લેમ નથી હોતા બટ ધોઝ હુ હેવ વધારે સિવિયર વેરાયટી ઓફ કોવિડ ઇન્ફેક્શન હોય ને જે લોકોને લોંગ ટર્મ મેડિકેશન્સની જરૂર હોય સે રામડેસિવિર એન્ડ ઓલ બ્લા બ્લા સમ સ્ટીરોઇડ્સ એન્ડ આઈસીયુ ટ્રીટમેન્ટ એન્ટીબાયોટિક્સ એ લોકોના થોડા જે સિસ્ટમ્સ છે એમાં ઘણા બધા ઇફેક્ટ થતા હોય છે. Now, COVID has a tendency to cause a lot of impact on the stomach and upper GI system. And that includes all patients. હજી પણ આજની તારીખમાં અમારા ઓપીડીમાં પેશન્ટ આવતા હોય અને જસ્ટ ધ મોમેન્ટ વી આસ્ક કે તમને કોવિડ તો કે હા મને એપ્રિલ મેમાં કોવિડ થયેલું હજી સુધી એમનું જે ડાયજેસ્ટિવ સિમ્ટમ્સ છે ને ફૂડ ઇન્ટેક એ એટલું બધું સારું નથી થયું. Okay, the urge to eat, the hunger, the kind of, the amount they can eat at a time, એ બધી વસ્તુ એટલી બધી સપ્રેસ થઈ ગઈ હોય છે ને કે એ ઘણું બધું અફેક્ટ થાય છે. બીજું લોંગ ટર્મ કોમ્પ્લિકેશન્સમાં જે ઇન્ટેસ્ટાઇન્સ છે ને એની જે મૂવમેન્ટ છે નર્વસ સિસ્ટમ એના પણ ઇફેક્ટ થાય છે એટલે કોન્સ્ટિપેશન્સના પ્રોબ્લેમ્સ છે વી કોલ ઇરિટેબલ બાવેલ સિન્ડ્રોમ. Okay, Hmm. there is something called an irritable bowel syndrome which affects all organ system, rather more commonly intestines and stomach. એમાં એને નર્વસ સિસ્ટમને લીધે પ્લસ એન્ઝાયટી એટલી બધી ક્રિએટ થઈ ગઈ છે તમે જોયું છે પીપલ આર સો જ્યારે કોવિડ થયું હોય ત્યારે એનીબડી હુ હેઝ ગોટ ઇન્ફેક્શન ના નોર્મલ ફ્લુ થયું હોય કે ડેન્ગ્યુ થયું હોય મલેરિયા થયું હોય એમાં જેટલો પેશન્ટ ઓર અ પર્સન ઇઝ એન્શિયસ એના કરતા 10 times એન્શિયસ હોય છે Hmm. Hmm. during COVID infection. Okay, so it has all affected the GI system also. કારણ કે ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી ઇટ અફેક્ટ્સ ધ GI સિસ્ટમ એટલે આ બધા લોંગ ટર્મ પ્રોબ્લેમ્સ છે. ઘણીવાર લોંગ ટર્મ પ્રોબ્લેમ્સમાં એવું થાય કે પેશન્ટ્સને ખાધું પીધું ઓછું હોય લિક્વિડ્સ ને બધા ઓછા લીધા હોય એટલે શું થાય કે they again develop with thromboembolic કારણ કે blood becomes thicker પાછળથી ને risk of એ પણ વધી જાય અને ઇન્ફેક્શનનું રેટ પણ વધી જાય અલગ અલગ જગ્યાએ બધા પસ થવું બધા ફિસ્ટુલાસ થવા એ બધા પ્રોબ્લેમ્સ પણ લોંગ ટર્મ કોમ્પ્લિકેશન્સમાં આવે. ઓફકોર્સ મ્યુકોર ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધેમ. Hmm. I see. Dr. Modha, any comments here on the long term complications? Absolutely right. And I will say that the vascular complication I have seen, Hmm. heart attack after COVID. Hmm. Patient just mild COVID, he was fine. Similarly, patient gets brain attack, means paralysis, Yeah. heart attack, sometimes lung become fibrous, Hmm. lung malperfusion, means less perfusion, less vascular supply to the lung. Coming to the stomach and all this thing Karthik has mentioned, all intestines also get problem. Hmm. Hmm. Sometimes
testicular arteries, they get thrombosed, they develop testiculitis and all complications like uh, epidermolysis Orchitis, and yeah. yeah. So lots of things happen from above and gangrene of the legs. These are the all complications of COVID. So Hmm. start from the head to toe. COVID can do anything. ક્યાંક ને ક્યાંક except pregnancy and trauma. Yeah, yeah. COVID So has COVID caused can do actually it. everything except. Yeah. તમને બધા ઓર્ગન્સ બહુ So ગમે this છે is ડોક્ટર કાર્તિક. I can see your passion on this show. Oh, he just dropped off by mistake. yeah. But I can feel his passion when he was presenting, right? He was like right on. So I think we covered everything, Yeah. right, mostly. And it's time to Yeah. take શું કહેવાય? Oh, he got disconnected. I'm just pinging him if he can join again. હવે પૂરું કરો તો. હા હા બસ એમને આવે એટલે આપણે તો yeah, I think that's it for today, guys. It was really really nice, and I think Dr. Yeah. Kartik is here. So yeah, Dr. Yeah. Kartik, Yeah. I was so I'm back. shocked. Okay, thank you for coming back, because I was just telling No, I people. don't know what happened to my. Luckily, આ બહુ easy છે actually. આ તમારું જે સોફ્ટવેર છે ને, બાકી મારા માટે આઈ એમ નોટ અ ટેક સેવી પર્સન, સો આઈ ઓનલી નો ઝૂમમાં થોડું થોડું થાય છે. એટલે મેં તમને એટલે માટે પૂછ્યું કે કંઈ બીજું નથી ને, નહીં તો હું પાછું મારા સરને બોલાવવા પડતું, ભાઈ તું મને ચાલુ કરી દે. તો આ easy છે ને, ફટાફટ આવી ગયા ને તમે જો. થેન્ક યુ ફોર ધેટ કોમ્પ્લિમેન્ટ. અમે સ્પેશિયલી સોફ્ટવેર ડોક્ટર્સ માટે બનાવ્યું છે, કારણ કે અમને ખબર હતી કે ના તમે પણ રિયલી મેં આમ આરામથી ચાલુ કરી દીધું. મને એમ થયું વાહ આ તો સૌથી ઇઝીએસ્ટ છે એમ. I was just talking about your passion, કે તમે પ્રેઝન્ટ કરતા હતા ને ત્યારે તમારું પેશન, મને એમ થતું હતું કે હમણાં તમે અહીંયા સર્જરી કરશો શો પર, એવું લાગતું હતું મને. So, બસ Actual અહીંયા patient is seen in theater only, na sir? Theater, our theater rather. Yeah. It's Yeah. operation theater. Theater, Not theater the, in our operation theater. not your theater. મને કોઈએ કીધેલું કે if you really want to see my strength, come in my operation theater. I was like, no, okay. એટલે yeah, you guys are the god, right? Like god of surgeries. એટલે amazing show. We very much liked it and enjoyed it. અને like I said, તમને અહીંયા સર્જરી આપી દે તો તમે અહીંયા કરી નાખો એમ છો આ શોમાં જ. એટલો We'll પેશન. share some photographs of COVID patient. Yes. હવે COVID patient આપણે surgery વાળો part એક જોઈ લઈએ કે એ how જ હવે we વાત. had to હે Yeah. ને? Yes, yes. So let me share that. So this is the picture, right? This is something, you know, the COVID positive patients, and આ picture ક્યારે છે? મારું first surgery હતું COVID positive નું. હા Because હા એ વખતે મને ખબર નથી શું કરવાનું. So I communicated with my colleagues across India કે તમે કેવી રીતે કરો છો, શું ધ્યાન રાખો છો, you know, how any special precautions you would like to share કે જે લેવી જોઈએ, because everything was new to everyone. Okay, operating to treat surgery, treat COVID patient was okay. Like સર ને ત્યાં ફર્સ્ટ વેવમાં કોવિડ આઈસીયુ ને બધું હતું તો બધા પેશન્ટ ટ્રીટ થઈ ગયા. નાઉ દે આર અવેર ઓફ વેન્ટિલેટર એન્ડ ઓલ. પણ ડુઈંગ સર્જરી ઇન કોવિડ અમારા માટે થોડુંક બહુ યુ નો લિટલ બિટ ઓફ એન્ઝાઇટી, લિટલ બિટ ઓફ સ્કેર એન્ડ લિટલ ઓફ યુ નો આપણને બી ખબર નથી કે શું છે શું કોન્સિક્વન્સીસ. ઘણા બધા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આવે, ઘણા બધા પોતાના આઈડિયાઝ આવતા હોય કે આમ કરો તેમ કરો જેથી કરીને ન થાય. પણ it was initial was first surgery was very anxiety related. એટલું anxious રહેતા હતા ને, થોડુંક વરી પણ હતું. ઘરના એમ કે શું કામ એને સર્જરી કરવી છે કોવિડ પોઝિટિવ પેશન્ટમાં. ત્યારે તો વેક્સિન બી નતું. આ સર્જરી ત્યારે કરી છે ત્યારે વેક્સિન બી નતું. પણ આપણે એને જ કેવું પડે કે હું નહીં કરું તો કોણ કરશે. Just like if soldier says ki I will not fight on the border, so who will fight? Yeah. Who will Yeah. fight? Yeah. Who will do that? They have been assigned to do that role in the society, for nation, for society. We are assigned to do our role, right? So we have to perform it. અને એનાથી actually strength આવે છે.
એ બધી Hmm. સર્જરીઓ કરવાથી ને એ અંદરથી ને ઘણી બધો આનંદ આવતો હોય. યુ શેર, ઓફકોર્સ આઈ નોટ અ વેરી સોશિયલ મીડિયા ફ્રીક, અધરવાઇઝ પીપલ લાઈક ટુ શેર ઇટ ઓલ્સો, અને એનાથી મજા આવે, એક જાતનો આનંદ મળે. એવું નથી કે ઇટ ઇઝ જસ્ટ ટુ શો કેસ, એનાથી No, કઈ no. તમે બહુ મોટા થઈ ગયા એવું નથી, પણ ઇટ ગીવ્સ પ્લેઝર, eternal Hmm. pleasure, I would say, rather, just doing Yeah. surgery. પછી ધીમે ધીમે we evolved over a So period of time, like now, PPE kit. now I see you smiling Hello, in this 5 minutes, picture. 5 minutes. Is it? Yes. Yeah. Yes, એટલે yes, yes. આ જે છે એમાં ઓપરેટ કરવું પણ થોડું ડિફિકલ્ટ હોય, બટ Huh? ગ્રેજ્યુઅલી વી લર્ન. Huh? અમારું જે ફિયર હતું એ પણ ધીરે 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 ઓછું થઈ ગયું, અને પોસ્ટ વેક્સિનેશન તો અમને ઘણું બધું વી વર વેરી કમ્ફર્ટેબલ કે આપણે વી આર વેક્સિનેટેડ. સો ઇન લાસ્ટ ફેઝના જે આપણે વાત કરી, એમ્બોલિક પેશન્ટ, ઇસ્કેમિયા પેશન્ટ્સને બહુ ઓપરેટ કર્યા. સમટાઈમ્સ Huh? એવું થતું હતું કે આઈસીયુમાં જગ્યા ન હોય, એને કારણે વી હેડ ટુ રિફ્યુઝ ધ પેશન્ટ. ધીસ વોઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ એ અમુક દિવસો એવા હતા કે જ્યાં આપણે પણ વી વર લિટલ helpless. એટલે પણ ઇટ્સ ગુડ દેટ વી ડીડ સર્જરીઝ કોવિડ પેશન્ટ્સમાં, અને સારું, we could give good results with joint efforts of everyone. It's not a one man army, it's always a team effort, combined efforts for everyone. અને initially we were in the dark. આપણે જ્યારે કોવિડમાં હતા ત્યારે we were in the darkness related to the medicine as well as the philosophy of life also. But we are, as of now, we are very much enlightened Hmm. regarding the treatment part also, and regarding the philosophy of life, because we have learned a lot of lessons of our Yeah. life after this COVID has come. It is just like a world war. Yeah. Yeah. In World War, the enemy was there everywhere, firing bombs and everything, right? 70 nations in World Yes. War II, 5 crore casualties. Here, the Yes. enemy is not seen. Enemy, આપણો Passive. જે દુશ્મન છે આપણને ખબર નથી. But still we are fighting. We are fighting with together with our body, our soul. So all credit goes to the everyone who has been part of the fight against this virus. Right. Thanks, Dr. Kartik. તો બીજા pictures છે. Would you This like is to a talk gangrene. about Yeah, this? this is a gangrene of હા. intestine. સર આપણે ત્યાં જ કર્યું હશે કદાચ ગોકુલમાં. ગોકુલમાં? હા 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 હા, આ ઓપરેશન છે ને, ઇન્ટેસ્ટાઇન નું ગેંગ્રી થઈ ગયું હોય આવું, એટલે એ કાઢી નાખવું પડે. અને પછી હમ. પેશન્ટ આઈસીયુ ટ્રીટમેન્ટ અને 8-10 દિવસનું હોસ્પિટલાઇઝેશન પછીનું આઈસીયુ બધું હોય. આવી રીતે આખું સડી જાય ઇન્ટેસ્ટાઇન, લોહી ન મળે ને એટલા માટે. હમ. Next picture આપણે લઈએ, which is I think all the doctors are sitting here with હા, you. આ એકચ્યુઅલી એવું છે કે ધીસ ઇઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ ધ કોવિડ. આ અમારા હોસ્પિટલ્સમાં માય ગેસ્ટ્રો સર્જરી સેન્ટર, ત્યાં we have come called various surgeons across the Saurashtra region, Jetpur, Junagadh, Jamnagar, Kachhમાંથી બધા. We had kept a 2 days workshop for them Hmm. to treat them, teach them, and make accustomed for laparoscopic surgeries, various laparoscopic surgeries which we do, like hernias, cancer surgeries, bariatric surgeries, બધી અલગ અલગ જાતની surgeries. So they had come for 2 days for it's like a mini training program. So this is what I actually shared with you, and Yeah. એવી રીતે છે. એટલે our સૌરાષ્ટ્ર region is like I have seen the મોડાસરની પાસે Mhm. હું જ્યારે પણ ત્યાં જાઉં તો કોઈક નવો ફેલો હોય, બોમ્બે થી કોઈ આવ્યું હોય, કોઈ હા. સુરત થી આવ્યું હોય ને સર, રાઈટ, શીખવા માટે 1-2 વર્ષ ટ્રેન થાય, પછી they Yes, go yes. to back to their Yeah, place yeah, and yeah. they operate Even ત્યાં એવી રીતે. India, એટલે this is right, I've got a our lot of Rajkot students is from becoming hub for Indonesia, the Malaysia, academics. Bangladesh, yeah, Bangladesh and Nepal. We have trained so many neurosurgeons at our hospital. Yeah. તમે Yes, yes, yes. રાજકોટના So હવે this is actually a ડોક્ટરો training. સેન્ટર, હા, ટ્રેનિંગ સેન્ટર બનાવી નાખો એક, પછી યુએસથી પણ અમે મોકલીએ. તમે પણ અહીંયા ના, આવો. it is actually the quality Yes, of yes. surgeries ના જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ, it is at par with any other country. હમ. The only thing which we miss World. is in the data collection, actual data collection, and હમ. actually projecting ourselves. કે આપણું આયુર્વેદ, યુનાન, આપણું જે મેડિસિન છે, it is actually older than other medicines also, but we could not project it in the way that it should have been actually projected. So it is looking little આપણને એમ લાગે. Otherwise આપણા યોગમાં, That is why શાસ્ત્રમાં I હે have સર, started this program. કે એ બધું જ છે, That is the એ reason બધું I જ have છે. started this The thing. the Otherwise, galaxies what were should galaxy be the inside story of projected. galaxy were known to our Rishi Munis. Okay,
બટ Yeah, yeah. આપણે એને એટલું એકનોલેજ નથી કરી શક્યા જેટલું કોપરનિકસ થયો છે કે જેટલું આઇઝેક ન્યૂટન થયો છે કે Galileo. ગેલિલિયો રાઈટ ગેલિલિયો યા So yeah, wonderful show, and I think it was such a passionate show. મને એમ થતું હતું કે તમે બે અહીંયા જ સર્જરી કરી નાખશો આજ તો બસ આજે સર્જરી થઈ જવાની. So I'm emphasizing that on again. અને બહુ જ સરસ show. Thank you, Dr. Kartik. થેન્ક Dr. યુ સો Modha, મચ ઇશિતા thank થેન્ક you. યુ સો મચ Yes, સર થેન્ક thank યુ you, સો મચ સર Karthik. We થેન્ક યુ enjoyed the સર show, and I hope that this has educated the common people who want to see, who's afraid of COVID, who want to undergo surgery. Their fear might go away with this sort of a bold surgery, and that's why this is one of the reasons we have organized this show. This show. So thank you, Karthik. Thank you, Ishita. Thank you, everybody. થેન્ક યુ And good સર night. થેન્ક યુ સર ગુડ Thank you, નાઇટ સર ગુડ everyone. નાઇટ ઇશિતા ગુડ નાઇટ બાય And બાય બાય I બાય want to ટેક કેર thank you for your compliments on the software, really. Being a software engineer, I feel proud. because I am a layman na I'm a layman I don't know much about the software Software is just સૌથી ઈઝી આમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી ઈઝી easy. ખોલવામાં લાગ્યું આ This is user friendly. Very good user Thank friendly software. you. yeah user friendly Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Chalo, Bye. good night. okay bye bye Ishita bye will bye see good you night good night on Monday then. Good night. Good night.